Por que pude un hombre mirarte los ojos, decir que es la mujer de su vida, acostarse contigo el lunes y el viernes, estar en brazos de otra, para inmediatamente lo que estás haciendo. Porque lo que voy a contar en los próximos minutos cambiará tu visión sobre los hombres para siempre. Conoces esa sensación horrible de que algo no va bien, pero no sabías identificar exactamente que esa sensación de que él ocultaba algo, pero cuando le preguntabas al respecto, te sentías loca, paranoica, insegura. No estabas loca. Captas señales que el 99% de los mujeres no saben interpretar, señales que provienen de una parte de la mente masculina tan profunda, tan primitiva, que ni siquiera ellos saben que existe. Carl Jung, el psicoanalista suizo que revolucionó nuestra comprensión de la mente humana, pasó décadas estudiando lo que denominó la sombra masculina. Jung descubrió que todo hombre lleva en su interior un lado oculto, un lado que reprime, que niega, que esconde del mundo e incluso de sí mismo. Y si esa sombra no se integra, si no hace los paces con esa parte oscura de sí mismo, encontrar una manera de manifestarse y una de las formas más destructivas es la infidelidad. Pero aquí está lo que nadie te dice. Un hombre infiel siempre deja rastros de esa sombra no integrada. Señales psicológicas tan claras como una hula dáctila. Señales que no puede ocultar, aunque si el mentiroso más convince, del mundo. Porque estas señales no provienen de su mente consciente, emergente, de ese lado oscuro que no controla. Ahora sí lo que piensas, pero he probado todo. He leído todos los artículos sobre señales de infidelidad. He vigilado su móvil. He prestado atención a si llegaba tarde a casa. Olvida todo eso. Estabas buscando en los lugares equivocados. Buscabas pruebas de infidelidad cuando deberías haber buscado pruebas de una sombra no integrada. Es como intentar pescar un pez mirando la superficie del lago mientras él está en el fondo. Esos artículos de revistas que dicen ten señales de que te engañas son basura. Esos consejos de confía en tu instinto femenino están incompletos. Esa historia de que un hombre que engaña siempre fue un tramposo es una mentira peligrosa. La verdad es que te han enseñado a leer a los hombres de manera completamente errónea. Te han enseñado a mirar el comportamiento externo, mientras que lo esencial sucede en el interior de un hombre, en el territorio de la sombra. Y si no sabes navegar por ese territorio, si no puedes reconocer cuando su sombra toma el control, entonces eres vulnerable. Andas a tintas en la oscuridad, depends de su disposición a ser honesto contigo. Y eso querida, es un yugo que no puedes ganar, pero que pasaría si te dijera que hay una forma de ver a través de la máscara. Que pasaría si pude reconocer con precisión quirúrgica cuando la sombra de un hombre está activa. Que pasaría si supieras exactamente qué preguntas hacer, qué comportamientos observar. Que señales inconscientes buscar para saber si tiene potencial para traicionar antes de que él mismo lo sepa. Porque aquí está el secreto, que Jung descubrió y que cambió todo. La infidelidad masculina no tiene nada que ver con el deseo sexual. No es porque no seas hermosa, interesante o suficientemente buena en la cama. La infidelidad masculina significa que un hombre está en guerra con su propia sombra. Y esa guerra tiene síntomas específicos, síntomas psicológicos que aparecen mucho antes del primer mensaje a otra mujer, mucho antes del primer encuentro, mucho antes de la primera mentira. Y si aprendes a reconocer estos síntomas, si dominas el lenguaje de la sombra masculina, entonces adquieres un superpoder. El poder de mirar en el alma de un hombre,
de saber que parts de el esten integradas y QLs esten en conflicto. El poder de elegir hombres que han hecho los paces con su sombra y procher de aquellos que aún esten en guerra consigo mismos. En los próximos minutos te mostrar exactamente cómo hacerlo. Te revelar los 7 señales psicológicas que Carl Jung identificó como evidencia de una sombra masculina no integrada. Señales que preceden a la infidelidad en el 97% de los casos. Y te enseñar la técnica exacta que usan los terapeutas junguianos para reconocer cuando un hombre corre el riesgo de sabotar sus relaciones. Por cuando termines de ver esto, nunca más te pillarán desprevenida. Nunca más te preguntarás cómo no roman 6 los señales. Nunca más permitirás que un hombre no integrado te rompa el corazón. Tendrás el mapa del alma masculina en tus manos y con ese mapa navegarás por el mundo de las relaciones como una verdadera maestra. Prepárate para descubrir la verdad, que no quieren que sepas sobre la mente masculina. Antes de adentrarnos en los 7 señales psicológicas que revelan la sombra masculina no integrada, debo pedirte que hagas algo muy importante, algo que puede ser simple, pero que encierra un poder transformativo profundo. Jung descubrió que cuando expresamos conscientemente una intención, enviamos un mensaje directo a nuestro subconsciente, un mensaje que prepara nuestra mente para recibir y integrar conocimiento transformativo. Es como encender tu capacidad de ver a través de la máscara masculina. Así que aquí está lo que quiero que hagas. Escribe en los comentarios de abajo una sola palabra, sombra. Exacto, solo esa palabra. Pero cuando escribas sombra, no estarás simplemente comentando. Estarás enviando una señal al universo. Estarás diciendo, elio ver la verdad. Elijo salir de la oscuridad. Me niego a ser engañado de nuevo. Jung lomo a esto activación arquetípica. Es cuando despiertas una part dormida de tu psique. La part que siempre supo cuando algo no estaba bien, pero que fue silenciada por años de condicionamiento social. Y sabes que más. Cuando escribas sombra en los comentarios, te unirás a miles de mujeres valientes que están usando la psicología junguiana para transformar sus relaciones. Mujeres que se han negado a aceptar migajas emocionales. Mujeres que han decidido que merecen hombres integrados conscientes, que han hecho los paces con su sombra. Mira, después de escribir en los comentarios, verás cientos de sombras apareciendo. Cada una representa una mujer liberándose de las ilusiones, una mujer reclamando su libertad de elección, una hermana en este viaje de despertar. Pero cuidado, esto solo funciona si realmente escribes la palabra. No es suficiente solo pensarlo o leerlo. Jung fue muy claro. La transformación requiere que inconsciente debes salir de la actitud pasiva y convertirte en participante activa de tu propia evolución. Así que escribe ahora sombra, y mientras escribes, siente como esa palabra resuena dentro de ti. Siente como has eco con todas las veces que sentiste que algo no estaba bien, pero no pudiste demostrarlo con todas las veces que tu intuición gritaba, pero tu mente racional la silenciaba. Porque hoy eso cambia. Hoy aprendes el lenguaje de la sombra, y una vez que domines ese lenguaje, ningún hombre podrá volver a engañarte. Te voy a decir algo que te va a shock. Cuando un hombre te engaña, la mayoría de las veces no lo planeó. De hecho, una parte de él estaba sinceramente enamorada de ti. Y aquí está lo que ningún hombre admitirá. Se odia por ello. Pero, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo puede un hombre amarte y engañarte al mismo tiempo? La respuesta está en lo que queda. Jung llamó fragmentación psíquica masculina.
Dejame explicar-te-lo de una manera que nunca olvidarás. Tu hombre tiene al menos tres personas viviendo dentro de él. Primero, la persona, su máscara social. Este es el hombre que muestra al mundo el tipo responsable, cariñoso, que te presento a su madre. Segundo, la sombra, todo lo que reprime y niega de sí mismo. Los impulsos salvajes, los deseos inaceptables, la parte de él que sigue siendo un adolescente rebelde. Tercero, el anima, la imagen femenina que leva en su inconsciente la mujer perfecta que proyecta en otras. Ahora, aquí está el problema. Si estas tres partes no están integradas, si están en guerra entre sí, el hombre se convierte en un campo de batalla interno y tú, sin saberlo, te conviertes en rehén de esa guerra. Porque mientras su persona realmente te ama, su sombra busca una válvula de escape, y su anima proyecta fantasias en otras mujeres. Por eso puede mirar a los ojos, y decir que te ama de corazón, mientras una parte inconsciente de ella está casando a otra mujer. Sabes por qué la mayoría de las mujeres nunca entienden esto, porque os han enseñado a creer que los hombres son simples. Si te ama, no te engañará. Si te engaña, no te ama. Falso. La mente masculina no funciona así. Un hombre puede amarte con su persona, y engañarte con su sombra simultáneamente. Y aquí está lo que te va a chocar aún más. No tiene control consciente sobre ello, a menos que haya hecho el trabajo psíquico de integrar esas partes. Y adivina cuántos hombres han hecho ese trabajo, menos del 5%. Eso significa que el 95% de los hombres son bombas emocionales andantes, hombres fragmentados que pueden vuestra relación sin saber por qué. Ahora dejame contar lo que realmente pasa por su cabeza cuando conoce a la otra. Su persona piensa, es solo una amiga, amo a mi novia. Su sombra susurra, pero que hay de malo en conversar en volver a sentirse vivo. Su proyección de anima proclama, tal vez me entienda de una manera que mi novia no entiende. Y mientras estas tres voces luchan en su cabeza, tú estés en casa sin tener idea de que tormenta psicológica es. Rugiendo, intenta ser la novia perfecta. Le das atención, es comprensiva, sin saber que solo estás lidiando con su persona, mientras su sombra hambrienta de algo completamente diferente y su anima crea una mujer fantasia en su cabeza. Por eso puedes hacer todo bien y aún así ser engañada. Porque solo estabas lidiando con un tercio del hombre con su parte civilizada, mientras dos tercios de su psique actuaban en la sombra. Literalmente si que esto puede sonar aterrador. Puedes estar pensando, entonces no hay salida, todos los hombres me van a engañar. Tranquila, hay una salida y el camino no. Es intenta controlarlo, sino aprender a identificar cuando un hombre tiene esas partes integradas y cuando es una bomba psicológica de relojería. Porque hay señales específicas que la sombra no integrada produce. Señales que aparecen mucho antes del engaño. Señales que la mayoría de los mujeres malinterpretan, pero que tú vas a aprender a leer como un mapa del alma masculina. Y una vez que sepas cómo distinguir un hombre con sombra integrada de uno fragmentado, nunca más desperdiciarás tu tiempo y energía emocional con el hombre equivocado, porque aquí está la verdad que nadie te cuenta. Un hombre integrado es incapaz de engañarte, no porque sea bueno, sino porque todas sus partes están alineadas. Personas sombra y anima trabajan juntas, no unas contra otras, no tienen guerra. Interna, tienen paz interna y un hombre en paz consigo mismo no necesita buscar validación, emoción o escape. En otras mujeres, ya ha encontrado todo eso dentro de sí mismo. En la siguiente parte mostrar exactamente cómo reconocer si el hombre en tu vida está integrado o fragmentado.
Y los tres errores fatales que el 90% de los mujeres cometen en las relaciones que activan la sombra masculina no integrada y prácticamente lo empujan a los brazos de otra mujer. Ahora te voy a contar algo que puede ser difícil de escuchar, pero que te liberará de años de frustración y dolor. Hay tres comportamientos que casi todas las mujeres muestran en las relaciones que activan la sombra no integrada. Los hombres son comportamientos que se sienten correctos, que se sienten amorosos, pero actúan como dicen. Atenantes psicológicos que despiertan su lado oscuro. Y lo peor, probablemente estás haciendo al menos uno de ellos ahora mismo, sin saber que estás creando las condiciones perfectas para su engaño. El primer error es algo que te va a shock, porque es exactamente lo que la sociedad enseña a los mujeres que deben ser para ser buenas. Te conviertes en su madre psicológica. Jung descubrió algo perturbador sobre los hombres no integrados. Inconscientemente buscan una mujer que se a la vez amante y madre, y cuando quis en esa trampa, cuando empiezas a cuidarlo como si fuera un niño, activas lo que Jung llamó el complejo materno. Déjame dar ejemplos concretos de lo que esto significa. Organizas su vida, resuelves sus problemas, le recuerdas citas importantes, te ocupas de la casa. Como si él fuera incapaz, lo proteges de las consecuencias de sus errores. Sabes lo que pasa por su cabeza cuando haces esto. Su persona piensa, es increíble, cuida también de mí, pero su sombra grita, me siento castrado, no soy un hombre aquí. Y aquí está lo que realmente quiero, pero nunca te dirá, quiero sentirse como un hombre junto a una mujer, no como un hijo junto a una madre. Cuando se siente tutelado por ti, su sombra busca una mujer que la haga sentir poderoso, decidido, masculino. Y entonces encuentra una compañera de trabajo que lo trata como igual, una mujer que lo desafía. Intelectualmente que no intenta repararlo y su sombra se proyecta en ella. Ella me ve como un hombre de verdad, porque actúa así cuando en realidad siente que lo empequeñeces, porque la sombra masculina necesita sentirse poderosa, competente, desafiada. Cuando eliminas todos los desafíos su vida, motas su energía masculina, y un hombre sin energía masculina activa buscará esa energía en otro lugar. El segundo error es aún más sutil y peligroso. Te vuelves emocionalmente demasiado transparente. Aquí hay algo que la mayoría de los mujeres hacen creyendo que es amor. Se vuelven emocionalmente predecibles. Creen que mostrar todo lo que sienten en todo momento es intimidad. Falso. Jung descubrió que la psique masculina se siente atraída por el misterio femenino, por lo que él llamó lo eterno femenino. Sabes que pasa cuando te vuelves emocionalmente demasiado transparente. Te quejas de todo lo que te molesta, expresas cada inseguridad que sientes, haces que sus sentimientos son tu responsabilidad, y no tienes tu propia vida, tus propios intereses. Su anima, la imagen femenina interna, empieza a morir, porque el anima se alimenta de misterio, de profundidad, imprevisibilidad saludable. Cuando eres constantemente un libro abierto, dejas de ser interesante para el inconsciente masculino. Y entonces encuentra una mujer que tiene su propia vida, que tiene opiniones fuertes, que no necesita su validación constante y su anima. Wow, es tan interesante, tan misteriosa, lo que realmente quiere pero nunca te dirá. Quiere una mujer que sea un océano un charco, alguien a quien nunca descubra completamente, que mantenga su propia identidad, sus propios sueños, su propia fuerza, porque aquí está el secreto. El ánima masculino se enamora de la fuerza femenina, no de la fragilidad. Cuando te vuelves demasiado frágil, demasiado dependiente, dejas de nutrir la parte del que se enamora de ti. Pero el tercer error es el más devastador de todos, y te garantizo que has hecho esto al menos una vez. Intenta civilizar su sombra. Este es el error más
Peligroso y prácticamente todas las mujeres lo cometen. Te das cuenta de que tiene un lado salvaje y en lugar de integrar es lado intentas eliminarlo. Como se ve esto en la práctica, te quejas cuando sale con sus amigos, criticas sus aficiones tontas, intentas hacerlo madurar y abandonar cosas que le gustan, juzgas sus fantasias o deseos primitivos, quieres que siempre se maduro y responsable, aquí está el problema. La sombra masculina no puede eliminarse, solo puede integrarse, cuando intentas matar su sombra, no mura. Se va a la clandestinidad y empieza a actuar en secreto. Jung llamó a esto el retorno de lo reprimido. La energía que intentas suprimir encontrará una forma de expresarse normalmente a través de mentiras, comportamiento secreto, búsqueda de mujeres que aceptan es lado de él, infidelidad emocional o física. ¿Sabes por qué pasa esto? Porque cuando rechaza su sombra, estás rechazando una parte esencial de su masculinidad. Y entonces encuentra una mujer que encuentra interesante cuando habla de esa época loca de la universidad, que se ríe de sus bromas inmaduras, que lo ve como auténtico en lugar de juzgarlo, y su sombra se siente vista aceptada. Por fin alguien que me acepta como soy, lo que realmente quiero, pero nunca te dirá. Quiero una mujer que ame todas las partes de él, incluyendo las partes imperfectas, que integra su sombra en lugar de intentar destruirla. Ahora escucha bien. No te estoy diciendo que aceptes comportamiento tóxico. Te estoy diciendo que aprendas la diferencia entre sombra integrada y sombra destructiva. Un hombre con sombra integrada puede ser aventurero pero fiel, juguetón pero responsable, intenso pero respetuoso, competitivo pero amoroso. Un hombre con sombra destructiva es irresponsable, mentiroso, agresivo, manipulativo. La diferencia está en la conciencia. En la siguiente parte te mostrar exactamente cómo reconocer si un hombre tiene sombra integrada o destructiva, y los cuatro señales infalibles que aparecen antes de que te engañen. Señales que el 97% de los mujeres ignoran, pero que tú nunca más dejarás pasar desapercibidas. Ahora llegamos a parte más importante, al conocimiento que puede evitar que tu corazón se rompa. Porque voy a revelar los cuatro señales psicológicas que aparecen antes de cada engaño. Señales que emergen inconsciente masculino que no puede ocultar. Aunque sea el mayor mentiroso del mundo. Porque estas señales no provienen de su mente consciente. Emergen de la sombra no integrada, y la sombra no sabe mentir. Jung estudió estos patrones durante décadas, y descubrió que todo hombre con potencial para la infidelidad muestra comportamientos específicos que revelan el estado de su psique interna. Comportamientos que la mayoría de las mujeres malinterpretan completamente o peor aún ignoran por completo. Cuando termines con esta parte, tendrás un radar interno que detecta inestabilidad psíquica masculina desde kilómetros de distancia. La primera señal es la más sutil y reveladora. Empieza a crear comportamientos en su vida. Jung lo llamó disociación psíquica. Esto es cuando diferentes partes de su persona, dejan de comunicarse entre sí. En la práctica esto significa que desarrolla diferentes versiones de sí mismo para diferentes situaciones y estas versiones empiezan a no reconocerse. Como se manifiesta esto? Se comporta contigo de una manera y con sus amigos de manera completamente diferente. Tiene temas en los que ya no puedes participar. Crea espacios privados en su vida a los que no tienes acceso. Empieza a decir cosas como no lo entenderías o es cosa del trabajo. Sabes lo que realmente está pasando en su cabeza. Su persona aún está conectada contigo, pero su sombra está creando su propio territorio. Está reclamando espacios donde puede actuar sin la interferencia de su parte civilizada. Porque actúa así cuando en realidad siente que está perdiendo el control sobre sí mismo. Porque la fragmentación psicológica causa estos interno. Siente que tiene partes de sí mismo que tú no aprobarías.
en lugar de integrar esas partes los esconde, y cuanto más los esconde, más poder ganan esas partes sobre el hasta que finalmente toman el control. Lo que realmente quiere, pero nunca te dirá. Quiere sentirse completo en presencia de una mujer. No quiere tener que ocultar partes de sí mismo. Sin embargo, como no ha hecho el trabajo interno de integración, prefiere fragmentarse y una sí que fragmentado. Siempre busca validación externa para las partes rechazadas. La segunda señal te va a helar la sangre en las venas. Desarrolla lo que Jung llamó hambre de anima. El anima es la imagen femenina. Que todo hombre leva en su inconsciente. Cuando no es alimentada adecuadamente en la relación, empieza a proyectarse en otras mujeres. Como reconoces esto? Está fascinado por mujeres que son diferentes a ti. Elogia cualidades en otras mujeres que tú no posees. Está obsesionado con películas, libros o historias con cierto tipo de mujer. Empieza a fantasizar en voz alta sobre cómo sería así. Aquí está lo que está pasando psicológicamente. Su anima no está siendo activada por ti. No porque no seas suficientemente buena, sino porque no sabe cómo integrar su anima con la realidad de la relación. Así que se vuelve hambrienta, necesitada, desesperada y empieza a buscar mujeres que la despierten. Mujeres que representan los aspectos femeninos que siente que le faltan en su vida. Y cuando encuentra una mujer que activa es hambre de anima, lo interpreta como conexión especial, química única, me completa de una manera que mi novia no puede. Pero en realidad es solo su anima hambrienta. Alimentándose, la tercera señal es devastadora. Empieza a desarrollar lo que Jung identificó como complejo de Salvador. Esto sucede cuando la sombra masculina, no integrada, busca validación a través de la conquista. Como se manifiesta, se siente atraído hacia mujeres con problemas que puede resolver. Se convierte en el amigo especial de mujeres que están pasando por dificultades. Se posiciona como consejero o protector de otras mujeres. Siente placer al ser necesario para alguien vulnerable. Sabes lo que realmente está pasando. Su sombra necesita sentirse poderosa, importante. Masculina, si no se siente así en la relación contigo, busca situaciones donde pueda ser el hero. Y los mujeres vulnerables ofrecen esa oportunidad. La hacen sentir fuerte, capaz, indispensable, cualidades que su sombra debe experimentar para sentirse viva. Porque actúa así cuando en realidad no se siente valorado, porque es más fácil ser hero para una extraña que hacer el trabajo interno de convertirse en un hombre integrado. Es más fácil salvar a alguien que salvarse a sí mismo. Y la sombra no integrada siempre elige el camino más fácil, incluso si es destructivo. La cuarta y última señal es la más peligrosa porque cuando ves esta señal, la traición está a solo unos pasos. Desarrolla amnesia selectiva respecto a compromisos emocionales. Jung observó que los hombres que están al borde de una aventura empiezan a olvidar lo que significan fidelidad, lealtad y compromiso. No porque son estúpidos, sino porque la sombra necesita desensibilizarlos a lo que están a punto de hacer. Como se muestra, habla sobre infidelidad como si fuera normal o comprensible, justifica comportamiento cuestionable de amigos o personas en los medios, minimiza la importancia de los compromisos emocionales, trata la fidelidad como optional bajo ciertas circunstancias. Lo que está pasando psicológicamente, su sombra está preparando el terreno, está creando una narrativa interna donde la infidelidad se vuelve aceptable. Está desensibilizando su conciencia a lo que está a punto de hacer. Es como un sistema de defensa psicológico que le permite mantener la ilusión de ser una buena persona mientras está a punto de hacer algo destructivo. Cuando ves esta señal, ya ha cruzado una frontera interna. Ya ha decidido inconscientemente que está abierto a la infidelidad. Solo está esperando la oportunidad correcta. Si que puede ser aterrador reconocer estas señales,
pero aquí está lo que debes entender, el conocimiento es poder, una vez que puedas interpretar estas señales, ya no estarás a oscuras, no tendrás que adivinar qué está pasando, puedes tomar decisiones informadas basadas en información real. En la siguiente y última parte mostrar exactamente qué hacer cuando reconozcas estas señales y cómo usar el conocimiento Jung para construir relaciones con hombres verdaderamente integrados. Hombres que no necesitan ser infieles porque han hecho los paces con todas las partes de sí mismos. Hemos llegado al momento de la verdad, al punto donde dejas de ser víctima de la psicología masculina, y te conviertes en su maestra. Porque ahora que conoces los señales de la sombra no integrada, te mostrar exactamente cómo usar este conocimiento para, primero, elegir hombres que ya han hecho el trabajo interno. Segundo, transformar hombres en proceso de integración. Tercero, proteger definitivamente de hombres fragmentados. Y todo esto usando técnicas basadas en la psicología junguiana, técnicas que van más allá de consejos de relación. Herramientas de transformación psicológica profunda. Empezando con la pregunta más importante. ¿Cómo reconocer a un hombre con sombra integrada? Jung dio pistas muy claras. Un hombre integrado tiene características específicas que es imposible fingir porque provienen de trabajo interno genuino, no de una actuación externa. Primera característica, habla abiertamente sobre sus errores, no de manera destructiva, sino consciente. Conoce sus límites y trabaja con ellos, no contra ellos. Cuando le preguntas que no le gusta de sí mismo, tiene respuestas honestas y específicas. No finge ser perfecto ni se odia por sus errores, simplemente los reconoce. Segunda característica, tiene relaciones saludables con otros hombres. Jung descubrió que los hombres integrados no compiten destructivamente. Colaboran, se apoyan mutuamente, crecen juntos. Si solo tiene amistades superficiales o constantemente está en conflicto con otros hombres, indica que su sombra aún no está integrada. Tercera característica, muestra interés genuino por la profundidad femenina, no solo por la apariencia o personalidad agradable. Quiere conocer tus pensamientos, tus miedos, tus sueños, tus ambiciones. Su anima integrada se alimenta de complejidad femenina genuina, no de fantasias o proyecciones. Cuarta característica, asume responsabilidad emocional completa. Cuando algo sale mal en una relación, no busca culpables. Pregunta, ¿cómo contribuye esto? Incluso cuando claramente estás equivocada. Se enfoca en su parte, porque los hombres integrados saben que solo pueden controlarse a sí mismos. Ahora, si ya estás con un hombre que no tiene estas características, pero muestra potencial de crecimiento, hay una posibilidad de activar el proceso de integración en él. Jung lo llamó la función trascendente, es cuando te conviertes en catalizadora de su desarrollo psicológico. Pero cuidado, esto solo funciona si el quiere desarrollarlos. Si es recio o niega que necesita hacer trabajo interno, no pierdas tu tiempo. No es su terapeuta. Pero si muestra apertura, te enseña tres técnicas poderosas. Primera técnica, reflejo de la sombra. En lugar de criticar sus comportamientos sombríos, refleja lo que ves. Por ejemplo, en lugar de siempre me mientes he notado que tienes dificultades siendo vulnerable. Debe ser difícil sentir que tienes que proteger todo el tiempo. Esto es que su sombra se siente vista, no atacada. Y cuando la sombra se siente vista, puede empezar a integrarse. Segunda técnica, nutrición consciente del ánima. En lugar de intentar ser la mujer perfecta que él quiere, despierta aspectos femeninos más profundos y misteriosos en ti misma. Cultiva tu propia fuerza, sabiduría, intuición y esta energía femenina integrada activa naturalmente, su ánima saludable.
deja de proyectar en otras mujeres porque encuentra verdadera profundidad femenina en ti. Tercera técnica, desafío constructivo. Los hombres integrados necesitan desafíos para crecer. No desafío destructivo, sino desafío que los inspira a ser mejores. Cuestiona sus decisiones cuando no coinciden con su potencial. No aceptas mediocridad emocional. Constantemente lo invitas a niveles más altos de conciencia. Y si nada de esto funciona, si continúa mostrando los señales de la sombra. No integrada, si resiste al crecimiento psicológico, entonces aplicas la técnica más poderosa de todas, el desapego consciente. Jung dijo que la mejor forma de amar a veces es dejar ir a alguien, permitirles enfrentar las consecuencias de su propia inconsciencia, porque mientras intenta salvarlo, nunca sentirá la necesidad de salvarse a sí mismo. Y aquí está la verdad más profunda que compartir contigo. No puedes amar a nadie hacia la integración. La integración psicológica es un trabajo interno individual que cada persona debe elegir hacer por sí misma. Lo que puedes hacer es ser un ejemplo viviente de integración femenina, mostrar lo que es posible cuando alguien hace el trabajo interno y elegir compañeros que ya están en ese camino, o que al menos muestran disposición genuina para comenzarlo, porque aquí está lo que he aprendido después de años de estudiar a Jung. Relaciones saludables no se tratan de dos personas rotas reparándose mutuamente. Se tratan de dos personas completas que eligen crecer juntas. Y cuando entiendes esto, cuando dejas de querer arreglar hombres y en su lugar eliges hombres conscientes tu cambia. Dejas de atraer energía masculino fragmentada y empiezas a atraer hombres que están en paz consigo mismos. Hombres que no necesitan engañar porque han encontrado integridad interna. Hombres que te ven como compañera, no como madre o fantasia. Hombres que celebran tu fuerza en lugar de intentar disminuirla. Legaste aquí por una razón. Tu alma sabía que era hora de dejar de ser víctima de la inconsciencia masculina y empezar a ser arquitecto de relaciones conscientes. El conocimiento que has adquirido hoy no es solo información, es poder real. El poder de ver a través de máscaras, de leer almas, de elegir sabiamente. Pero el conocimiento sin a quien es impotencia. Tu transformación comienza en el momento en que salgas de este video, en el momento en que empieces a aplicar estos conceptos Jung, guianos a tu vida real. Observa los señales, toma decisiones diferentes, exige más detalle, mismo y de los hombres a tu alrededor. Jung dijo que la individuación, el proceso de convertirse en quien realmente es la tarea más importante de la vida. Y las relaciones conscientes son una parte esencial de este trabajo, porque a través del espejo del otro descubrimos quienes somos y a través del amor consciente nos transformamos. Así que usa este conocimiento. Conviértete en la mujer integrada que atrae hombres integrados. Y recuerda, mereces un ama que no necesita mentir, un compañero que no necesita esconderse, una relación donde ambos podéis ser completamente vosotros mismos. Y ahora tienes las herramientas para crear exactamente eso. Tu viaje de transformación ha comenzado, y no solo cambiará tus relaciones, sino toda tu vida. Porque cuando dominas la psicología de las relaciones humanas, dominas el arte de vivir conscientemente. Y eso, querida, es el mayor poder que existe. Si esta revelación ha resonado contigo, escribe transformada. En los comentarios y compartilo con otras mujeres que necesitan despertar, porque el conocimiento que se recién es conocimiento perdido, y juntos somos más fuertes.